and exotic. And then we have a 65 Ophidian aspect with too much mobility, unfortunately. What is up, guys? It's your boy Sunset Cactus, and today, it has been quite the week for Destiny 2 to say the least. The community is in a frenzy right now. Like, people are furious, people are ecstatic, everyone is shocked, and that's because on Thursday, with the Bungie weekly update, something no one expected was announced. Now, in this update, there was actually a ton of information because Bungie was talking about how the power level would work when the new Final Shape DLC comes out. Stuff you absolutely want to know about, especially if you're getting ready for the Day 1 raid. If you want to know all that information, I did do a video covering that. Check it out, it's linked up above. But the announcement that we're specifically focusing on in this video is the fact that Bungie has removed sunsetting from the game. So, essentially, if you are one of the few people who doesn't know what's going on here, years and years ago, the power level of items was getting a bit out of control. And so to handle this, what Bungie did is they sunset items. So you'll have very old items that actually have like a gray symbol on them, and that means that their power level is stuck at the power floor. So it's stuck at the lowest possible power, and it can't be infused. Now, Bungie said, several times, mind you, that this stuff would always be sunset, that you could feel safe deleting that gear. And so everyone was pretty darn shocked when suddenly now that gear from 4, 5, 6 years ago, if you've been hanging on to it, if you've been just emotionally attached to a weapon from years and years ago, that emotional attachment might have paid off because you can infuse it and use it all the way up to the end game when the Final Shape DLC comes out. And so again, the community reaction was crazy. Public enemy number one is Dado because he would do vault cleaning videos, and a lot of people's legacy gear got deleted because of that guy. But let's be honest here, guys, like, I'm not actually mad at Dado. Okay, maybe a little bit, but in all seriousness, you know, we all agreed to this vault cleaning, and my vault's full right now. Like, if I didn't delete this legacy gear, I don't think I would have room for some of the new incredible gear. And to be perfectly frank, a lot of the legacy gear has just been power crept out of existence. Like, even if you've been hanging on to stuff that was good back in the day, likely there are just straight up better replacements. But some legacy gear might actually warrant seeing play in the Final Shape, and that's what we're going to go over in this video. I'm going to go over the few pieces of legacy gear in my vault that Dado didn't get, and then of course everyone, because they know how much crap I deleted, has been tweeting me their incredible legacy gear. So again, we're going to be going over that, going over some of the stuff that you should absolutely check your vault for, and some of the stuff that is going to be warranted using when the Final Shape comes out. Okay, so first of all, we got the Bygones. I don't know if you guys remember this pulse rifle, but this thing dominated in the Crucible. It was so good with kill clip. Now,
Full auto trigger system has been power crept by the darn settings menu, because you can just turn on full auto in the settings. So yeah, this is probably, you know, I kept this for emotional reasons. It's not actually very good, especially this is literally a useless perk now, which is crazy. Anyways, after that, my Duke. Me and Dado fought about this. I kept it, baby. I kept it. Ricochet rounds or high cal with rapid hit kill clip. Kill clip on a 120, especially after the damage nerf, is going to be how you get consistent 2-hit kills, right? Because otherwise, Rampage and stuff like that, they nerfed it so it doesn't give you the 2-hit kills. So, you know, am I really going to be using this thing in PvP? Probably not, but hey, it's one more I kept. Now, this one's... There's a better life. There's a better life. An interesting one. Did keep the Blast Furnace with Feeding Frenzy kill clip. Yeah, the new one that's coming back next week in a couple days is just straight up way better than this. Like, it can get, in the left column, you can get kinetic tremors. You can get like kinetic tremors plus plus like 1 for all or something insane. So, yeah, unfortunately, this Blast Furnace, I'm gonna do it. On camera, I'm gonna do it. It's gotta go. Like, it's so power crept by the new one. After that, Steel Feather Repeater. I still love this thing as a 720. Feeding Frenzy, multi-kill clip. This was a much better roll before Feeding Frenzy was nerfed to the ground. Let me tell you, man, this thing shredded back in the day. The Season of Dawn weapons are so darn good. And I am so glad I hung on to this bad boy. Dude, perfect paradox with the tac meg, which is what you want because it only goes up to 8. So it goes from 7 to 8. Demo, trench. I love this thing. I loved it. I might unironically use this in the final shape. Now, has it been power crept? Probably. I don't even care. Like, still, demo plus trench is a pretty good roll. Trench used to be a lot better. It did get a catch and nerf, but I still think it's a pretty darn good roll. And man, I love this thing. And I love the Season of Dawn aesthetic for all that stuff. All right, what else have we got here? The next thing we got is actually nothing else on this page. We actually got nothing here. We got nothing here. And then... now, this was purely an emotional keep. This is the original Aikilos. Like, the one perk... Well, I guess 2 with threat. But, like, Trench Barrel, OG Aikilos. Not even one of the, 12 times it was reissued. That's probably... I'm just going to keep that. I'm just going to keep that because it's so iconic. And then, you guys might see, we got some juicy ones right here. First of all, we do have the Mind Benders. I did keep this thing. Now, accurized rounds, slide shot for the range, quick draw. Aggressive frames I can't even spawn with quick draw anymore. So this is kind of insane. Unfortunately, I got the rifled barrel. Like, nowadays, you don't want to lose the handling. Rifled barrel is not as good as it was, and I don't really know, like, I guess I could put on corkscrew and lose a bit of range, which is not the worst thing, and I do get some handling back. Or I could say, screw it, I don't need the handling, I got quick draw. Like, so this actually might have been a little bit of a keep right here. This thing, I expect... both my role and other people who kept Mind Benders, this is still going to be incredibly good in the Crucible, and expect to start seeing this a lot more in light level gated activities within the final shape. After that, guys, I kept a ring and nail. This auto rifle is so sick. I'm kind of sad it didn't get reissued, but still, this thing has Dragonfly plus Rampage. I still think that's pretty good. On a precision frame auto rifle, you don't often see Dragonfly on auto rifles in general, and if you do, it's usually the slowest shooting archetype. So yeah, like, I still think this is good. Dragonfly will actually trigger and be affected by Rampage. So if you have Rampage times 3, it'll improve the damage of Dragonfly, which is pretty sick.
I did it, baby. I kept one. Dude. Kindled Orchid with Kill Clip plus Rampage. The absolute wombo combo. You trigger these both, and you are 2-tapping with a 140, no problem. Like, if you can chain kills in PvP, it is insane. And even in PvE, like, this is such a rare combo. Like, this is gonna be something, when people kept this, like, this could be worth using. I really don't like using hand cannons without explosive payload, but man, I'll make an exception for this bad boy. After that, I randomly have a Wizened Rebuke with Under Pressure Rangefinder. Seems pretty good. I don't know why I kept it, but I did. I got the OG beloved with the Snapshot plus Quick Draw. All right. Hey, just saw the phase reboot. They're gonna be putting me in. Once I start getting clips with this bad boy in the Crucible, just you wait. Unfortunately, it didn't really get a good. I guess I could put on full bore, hey, for like the more range. I don't know, but hey, definitely you're gonna see some beloveds more coming out. I guess they reissued this and it could get the same role, but the OG one just has the swag factor now. After that, okay, I randomly kept the Trophy Hunter because it looks so cool. Like, literally, this is one of the coolest looking weapons they've ever made, like the Scion Sniper Rifle, and it was in a random seasons pass. Now, Triple Tap plus Vorpal was the god roll for the time. I will never be using this because it has been power crept to absolute crap, so unfortunately, there it is. Next page here, got nothing here, nothing there, and then I randomly have, well, I have the old Hammerhead, the OG Hammerhead. You know, Dynamic plus Rampage was what I had, and it's just been power crept, you know, like, it's gotta go. Now, this one, Bane of Sorrow, you know, I just had to keep something from this raid. And Dragonfly plus Outlaw is not that good at all, right? It's kind of like the best this thing could get, but yeah, I gotta keep one Crown of Sorrow's weapon for sure. After that, I think that's pretty much it for this page. Go on to the next page. Nothing there. And sadly, that's actually it. Other than this random Shadow's Mind helmet, if I want to put on a depreciated Taken Armaments, I have no idea why I have this, but hey, Bungie's not going to get this, okay? That's mine. I'm keeping it. Now, on to Twitter, where you guys have been bragging about all the stuff you kept. First of all, we have DVS here with this SMG. I don't really see this being that amazing. Now, the Breachlight. I am so upset I deleted my Breachlight. If you have a Breachlight, especially with the Demolitionist plus Rampage roll, like, that's still going to be good. That is going to be good in the final shape. The Breachlight is so good. My goodness. After that, Tempered Dynamo. I deleted mine too. Dude, it can get opening shot in the left, opening shot plus high impact reserves. If the few people who kept this could be absolutely cranking in the Crucible. Like, that perk combo is so insane. And then Line in the Sand is very cool, but this has been power crept to heck, so I wouldn't worry about this one. This guy here, absolute legend with all the stuff he kept. Yeah, like Old School Rose is going to be a good one as well. Like, sheesh. And don't forget the 21 Delirium machine gun. You can just withdraw this from collections, I believe, as a full gun. Like, it's going to be pretty sick as well. Then we got this guy going, Lisan Al-Gaib. And first of all, the Old School Braytech, definitely power crept, but quite a flex that he actually kept this bad boy. I think you can withdraw this from collections as well. And then we have a Spiteful Fang here. Honestly, this is a great roll as well, just with Archer's Tempo Rampage. And again, just such a cool old school weapon. These weapons are now like the rarest weapons in the game. Patrick here with a Plu Perfect that actually has Rangefinder plus Kill Clip. That is going to be nutty, dude.
Now, Raspy here has some insane stuff. A no feelings with the OG box breathing roll. Unfortunately, box breathing nerfed to crap, so this isn't going to see a ton of play. Dust Rock Blues. If you have a Dust Rock Blues, this is another shotgun that in PvP, like, you're going to be seeing more of this thing. This thing is look at that range. Look at that range. Look at that roll. Yeah, this thing's sick. After that, old school blast furnace. Again, so power crept, like it's unreal. And another perfect paradox with kind of the more of like a PvP roll, actually slide shot in there. Like there was a lot of good perfect paradox rolls. Mr. Gold here with another Kindled Orchid, and then actually a Martyr's Retribution here with autoloading demo. Honestly, not a bad little wave frame. Then we got Roach here with a dirty Aerontil PvP roll. Firmly planted, tap the trigger. This guy's gonna be sniping with this thing. Oh my gosh. And there's gonna be a lot more than that, but I gotta end the video somewhere, guys. Let me know in the comment section what sunset weapons you hung on to that you're excited to use in the final shape. Guys, that's it for the video. Hope you enjoyed and found this informative. If you did, please remember to help me out by simply rating and especially sharing this video. What is up, guys? It's your boy Optimal Cactus, and today we are going to be discussing how you can pick the best possible weapons for your onslaught loadout, because I've seen a lot of people making some, let's just say, suboptimal decisions when it comes to weaponry. And to be honest, this is going to be a video where some of you guys watching say, bruh, I already knew this forever ago, what's this guy talking about? And then other people are going to say, oh my goodness, I had no idea it worked like that, thank you so much, this made such a big difference, right? So this all has to do with getting a massive damage boost when playing Onslaught by using certain weapons. Now, if we go to the Onslaught menu in-game, things start out pretty obvious as to what to use because we have overcharged weapons. So right here we have overcharged machine gun, and that means things like the Xenophage this week are incredibly effective. Now it is Monday, so this will be changing to something else tomorrow, but the Xenophage is boosted so much that, for example, the first week I was actually switching to the Galahorn plus rockets to DPS the bosses. But as you can see right here, this week we're just staying on the Xenophage because it cranks that hard with a 25% damage boost. Like, it changes the meta of Onslaught every single week depending on what these overcharged weapons are. And we also have overcharged sniper rifles, so stuff like the Secession is performing quite well too. But what if I told you you can kind of select which weapons you want to get that 25% damage bonus, and that is going to be through the seasonal artifact. So as you can see right here in this very first column, we have stuff like unstoppable hand cannon. So yeah, now you can stun unstopped champions with hand cannons, but actually the final line is extremely important. It says, additionally, hand cannons are always overcharged when the modifier is active. Which means, in Onslaught, because the overcharged modifier is a thing, if you have unstoppable hand cannon, every single hand cannon in the game does 25% more damage. That is why stuff like the Zayuli's Bane is seeing so much play right now. Like, it's a fantastic solar hand cannon, now it does 25% more. The Midnight Coup, if you've been farming that, if you have some decent rolls, that thing is going to be slamming within Onslaught as well. But it actually goes further, because if you're picking something like piercing sidearms, you have the Indebted Kindness, guys. This is actually a special sidearm. It shoots rocket rounds. So that means this bad boy, a special, is doing 25% more damage in Onslaught as long as you have piercing sidearms selected. Now, two other examples of this happening that aren't as good for Onslaught, but I thought I would point out for other activities in the game, is that if you do pick Unstop Hand Cannons, that will affect the Ariana's Vow, which is a special, and then if you pick Unstop Bows, that should affect the Leviathan's Breath, which is a heavy.
And so that means you're not just picking these mods based on what champions you're going to face, you're picking them based on what weapons you want to use. You want to use the Graviton Lance? Well, you better pick Overload Pulse Rifles. That's going to make your Graviton do 25% more damage. But this is only the tip of the iceberg. Because guys, we also have other perks, Origin Perk Specialization 1. So this says, improves the benefits provided by the Sundering, Nano Munitions, and Nanotech Tracer Rockets origin traits, right? But it also says, and a lot of people have overlooked this, additionally, weapons with these traits are always overcharged. And so that means any weapon, as long as you have this perk selected, with one of these origin traits does 25% more damage in onslaught. So let's take a look at some of those weapons that you might want to consider using. First of all, the subjunctive, right? This has nano munitions. This arc submachine gun can actually get volt shot plus threat detector, actually a very good roll, and it's kind of the only way if you want to use a submachine gun that you can get that 25% damage bonus is by using that perk plus the subjunctive, right? So definitely consider that. Now, Sundering is an interesting one because that's the origin trait for Warlord's Ruin weapons, such as the Indebted Kindness. We just went over this, but this actually means you can now overcharge your Indebted Kindness through this perk if you don't want to select Piercing Sidearms, and it frees up more options in that first column. Moving on from there, Nanotech Tracer Rockets is actually all of the Neomuna weapons. So the Basso Ostinato, if you want to use this rapid fire frame shotgun, you can overcharge it. You also have the Iterative Loop, which is a rapid fire frame arc fusion rifle that can get volt shot as a potential option. Moving on to the heavies, you actually have the Circular Logic Machine Gun. So if you're really enjoying using machine guns in Onslaught this week because of overcharged machine guns, but that's going away tomorrow, you could throw this bad boy on and still have a machine gun doing 25% bonus damage. And you also have the Dimensional, not even going to bother, and this is a wave frame heavy grenade launcher, and that archetype got a ton of buffs recently, is extremely ammo efficient. You could even consider using this. But moving on from there, we have some even more juicy options with another Origin Perk Specialization, Origin Perk Specialization 2, and that's going to improve the benefits for Noble Deeds, Unsated Hunger, Head Rush, and Dragon's Vengeance. And again, it says the weapons with these traits are always overcharged. And here we have some really juicy options. Number one, if you liked grenade launchers, remember a previous week there was overcharged grenade launchers. So stuff like the Edge Transit was really, really fantastic for beating those bosses in Onslaught. But hey, once that went away, it didn't become that viable. You can use the Regnant. This thing is a very, very good craftable grenade launcher, right? It can get explosive light, and you can get that 25% bonus damage on this thing. That is a big deal. Now, if you're more in the sword space, especially if you're just farming to wave 10, you do have stuff like the Caretaker that also has Noble Deeds. And speaking of swords, in terms of Unsated Hunger, you do have the Thin Precipice for a strand sword. But after that, again, getting a lot more juicy is actually going to be for Head Rush. We have the Semi-Cotition Rocket Launcher. Now, this is actually one of the more used weapons in endgame Nightfalls, and that's because people use the roll that you're seeing right here with Bipod plus Field Prep. And because it's craftable, you can guarantee this roll. This is unbelievably ammo efficient. You have 2 people with semi-cotitions and 1 person with a Galahorn, and you have like 15 rounds in your rocket, all being boosted by those Wolfpack rounds. It is insane, again, for Nightfalls. You can do that same thing within Onslaught and get that 25% damage boost if you have that Origin trait boost for the semi-cotition. That is seriously a juicy option. And then moving on from there, guys, for the Dragon's Vengeance Origin trait, we actually have the Scatter Signal. This
Strand Rapid Fire Frame Fusion just came out within Season of the Wish, and it is clearly the best PvE fusion rifle in the entire game. Broken roll of controlled burst plus overflow, just phenomenal. You're telling me I can simply pick one perk within my artifact and I have this thing doing 25% bonus damage? And again, I already see people I've already been using the scatter signal in Onslaught. If you are using this thing, I think it's 100% worth getting that big boost to its damage by selecting that artifact perk. And then guys, the last weapon I'm going to shout out here is the Appendance. It has Dragon's Vengeance, and it is the only legendary strand trace rifle in the entire game. I have seen a lot of people utilizing the Cenotaph mask on their warlocks to generate heavy for everyone. Well, you need a trace rifle, so being able to do 25% more damage with this thing, you know, I don't think it's maybe quite as good as the Divinity, but hey, not everyone has the Divinity, and this may matter. So guys, when you are selecting your weaponry for Onslaught, there's really no excuse not to be getting that 25% damage boost. With the 2 weekly modifiers, plus all the different anti-champion options, plus these different origin trait options, you can ensure that every single weapon in your loadout, if you want it to be, has 25% more damage, right? And again, that is a significant damage boost that you really don't want to be giving up on. Now, of course, don't pick like a trash weapon just because it has head rush, right? But again, there's enough good weapons here that we went over in this video that you really can be making the most of this overcharged bonus and utilizing those different seasonal artifact perks to your advantage. Guys, that's going to be it for the video. Hope you enjoyed and found this informative. If you did, please remember to help me out by simply rating and especially sharing this video. If you guys want to see more Destiny 2 content similar to this, hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brick Story. Heute mit dem ersten Haul vom Flohmarkt. Ich bin da unterwegs gewesen und habe einige Sachen kaufen können. Ja, manche Kaufentscheidungen waren schlechter, manche waren aber dafür sehr, sehr cool. Und online habe ich auch noch einige Sachen bekommen. Oh, wait, what? Da werde ich euch auch genau zeigen, was das ist und mir das mit euch auspacken. Ich wünsche euch viel Spaß. Nun kommen wir zu einem Paket, in dem ein Set drin ist, das ich schon Ewigkeiten haben wollte, seit 2009, wo das herausgekommen ist. Ich werde jetzt mal nicht spoilern, was es genau sein wird. Ich denke, viele können sich das auch denken. Das kommt von jemandem aus dem Schwabenstein-Verein. Da gab es so eine Gruppe und da hat er das eingestellt. Und ja, wenn man das meinem jüngeren Ich erzählen würde, dass das jetzt hier steht, das würde, glaube ich, ausrasten. Das war damals ein exklusives Set, das heißt, das gab es nur bei ganz bestimmten Händlern und das war nicht so wie heute, dass man dann zu Lego geht oder online das kauft oder viele Händler das sogar auch schon da haben. Das war wirklich sehr, 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 sehr selten, dass irgendwelche Händler das hatten. Ich war noch einmal damals bei Toys R Us, weil wir irgendwie im Urlaub dran vorbeigefahren sind. Und das war eines der wildesten Ereignisse überhaupt. Bin ich mal gespannt, in welchem Zustand das Set hier ist. Uiuiui. Mal schauen, wer von euch das hier dran erkennt. Das Grün, da dürften die ersten Leute das jetzt schon wissen. Oh yeah. Oh. Alter Verwalter. Es kommt aus der Castle-Reihe. Welches Set das genau ist, das werden wir jetzt gleich sehen. Aber es ist hier wirklich sehr genau eingepackt in diesen Karton. Der Umkarton hier vom Set, der scheint auch noch in einem guten Zustand zu sein. Ziehen wir das mal raus. Jo. Da ist es. Das hier ist von Lego Castle die Bergfestung der Trolle, also quasi das Gegenstück zu dieser großen Königsburg. Die Königsburg, die habe ich damals zu Weihnachten bekommen und ich weiß noch genau, wie ich das Ding aufgebaut habe. Ich habe damit so viel rumgespielt, da konnte man auch das ganze Ding so in B-Modelle oder B-Variationen umbauen. Naja, und dann habe ich irgendwann aus einem Katalog erfahren, dass es dieses Teil noch gibt. Da sind einfach 2 von den Trollen mit dabei gewesen. Dieser beige Ork, der ist tatsächlich auch bis heute exklusiv. Und hier ist der Trollkönig mit dabei, mit diesem Cape. Das hat sonst nur noch so eine Obi-Wan-Minifigur aus einer Uhr. Deshalb ist das Cape auch relativ selten. Und hier die Trollmagierin oder Hexerin, die ist ja auch enthalten, mit diesem grünen Blitz damals. Boah.
Ach, guck mal, und hier bei Galeria Kaufhof wurde das gekauft. Ich schätze mal, ja, da steht ein rabattierter Preis drauf. 99,99 € war, glaube ich, die UVP davon. Naja, und da hatte man dann auch so einen Innenhof wie bei der anderen Burg. Und genau, das gab es immer. Da konnte man dann das so zu verschiedenen Variationen umbauen. Und ihr könnt sehen, die Siegel sind hier noch nicht gebrochen, aber auf der anderen Seite natürlich schon. Da ist es wieder mit Tesafilm zugeklebt. Solche Sachen kaufe ich nicht original verpackt. Ist zu teuer, weil ich baue das ja eh auf und die meisten Sachen sind dann auch in einem relativ guten Zustand. Und nur mit diesen 2 Cuts, wenn das jetzt original verpackt gewesen wäre, hätte man so viel Geld verbrannt. So viel Geld habe ich dann auch nicht. Aber, ui, guck mal hier, es scheint gut eingepackt zu sein. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt auf den Zustand. Oh! Wait, what? Ach du Schande! Ach du Schande! Freunde, ich glaube es ja nicht. Das ist alles noch original eingepackt hier. Also ihr seht, die Siegel wurden wahrscheinlich einmal aufgemacht und da wurden diese Luftpolster reingemacht. Die stellt Lego natürlich nicht her. Aber die restlichen Bausteine sind hier noch... Stellen Sie sich vor, die Automatisierung der Fertigung wäre einfach. Wir stellen vor, Menschen, eine Plattform. Original verpackt in diesen Tüten drin. Die Minifiguren sind auch alle drin. Da ist der eine Umhang von dem einen. Die Trolle sind auch noch original verpackt wie damals. Hey, ich pack das gerade nicht. Was? Ich habe das gekauft in dem Wissen, dass es einmal gebaut wurde und quasi gebraucht ist. Aber das sind ja alles Neusteine hier jetzt. Ach du Schande. Aber warum hat er das denn aufgemacht, wenn er es nicht gebaut hat? Och, guck mal. Damals war das immer noch so. In der ersten Tüte sind alle Minifiguren auf einmal drin gewesen. Beziehungsweise in der ersten und in der zweiten. Die hat man dann gleichzeitig aufgemacht. Oh, schaut euch das hier an. Damals waren da noch so Artworks hinten drauf. Und was ist hier drin? Hier ist dann die Teilliste hinten drin. Das Lego Club Magazin gab es damals. Oh, und das waren auch so exklusiv. Das waren beides, glaube ich, Exklusivsets, die gar nicht so im regulären Katalog drin gewesen sind. Wild. Ja, und dann war hier nochmal, was man damit bauen konnte. Und der Rest von der Anleitung. Und schaut mal hier, dieser Kleber, der da vorne drauf ist, scheint wohl auch von Lego da drauf gemacht worden zu sein. Vielleicht hatten die keine Tüten mit der Nummer 9. Da bin ich aber jetzt echt platt. Damit habe ich nicht gerechnet. Kommen wir zu einem weiteren Paket. Ihr seht schon, das ist von den Amazonen. Das ist etwas, was ich vorbestellt habe, was essentiell ist, um die Minifigurenwand komplett zu halten. Ich bestelle relativ selten Sachen vor, muss ich sagen. Aber bei dem Ding, ja, ihr seht schon, es ist ein Buch. Da ist es egal, ob man es vorbestellt oder nicht, weil es ja eh Buchpreisbindung gibt. Ihr seht auch hier hinten den Preis drauf. 20 Pound hat das gekostet, weil es die englische Version ist. Das ist das neue Lexikon zum 25-jährigen Jubiläum, wurde das geupdatet. Da gibt es tatsächlich mehrere Versionen von. Immer zu einem 5-jährigen Jubiläum war das meistens geupdatet worden. Und ich habe zwar das oft gekauft für die Minifigur, aber tatsächlich habe ich es damals auch sehr genossen, da drin rumzulesen und einfach so zu schauen, was es für Sets gibt etc. Man muss fairerweise sagen, wenn wir jetzt mal hier hereinschauen, die Sachen, die Infos und so weiter, die hier drin stehen, das ist jetzt nichts Weltbewegendes und es ist auch, glaube ich, nicht komplett. Also wenn man jetzt jedes einzelne Lego Star Wars Set sehen will, dann braucht man sich nicht dieses Lexikon zu kaufen. Hier auch die Clone Trooper, da fehlen natürlich viele Versionen, aber es ist einfach cool, um so ein bisschen in die Begrifflichkeiten reinzukommen. Hier zum Beispiel Karma, Blaster und so weiter, das lernt man hier super drin und man muss nicht die ganze Zeit vorm Handy oder vorm Laptop hängen, um halt irgendwas herauszufinden. Ich muss auch sagen, das hier sieht sehr, sehr komplett aus. Also zum Beispiel First Order, das gab es damals noch gar nicht, als ich da mitgespielt habe. First Order Troops, oh, das ist schon cool, muss man schon sagen. Hier ist jetzt, wie gesagt, alles auf Englisch. Es gibt auch eine deutsche Version. Hier, oh, Beyond the Brick, da ist dann auch noch mal so ein bisschen Hintergrundinfo drin. Ja, ein Designer-Interview gibt es da, ein paar nette Sachen erwähnen die da eigentlich auch immer. Zum Beispiel hier, wie so Figuren hergestellt werden in 3D. Kann ich auch nochmal verlinken, falls es euch interessiert. Wir kümmern uns jetzt aber hier um die Minifigur. Die ist natürlich exklusiv nur hier drin erhältlich. 25 Jahre Lego Star Wars. Vom Stil her eher so wie die zu 20 Jahre. Die anderen 25 Jahre Figuren haben das ja nicht. Und es gibt auch noch eine Sache, die bei dieser Figur keinen Sinn macht. Aber dafür müssen wir das jetzt hier aufmachen. Und tatsächlich, ihr seht's, das ist so ein Sticker. Das finde ich gut. Den muss man dann tatsächlich auch brechen, um die Figur da herauszuholen. Bei anderen Büchern konnte man das so ein bisschen geheimer machen. Obwohl, ihr seht,
Oh, ich kann den Sticker auch einfach hier wegklappen. Oh, und mit noch weniger Beschädigung die Figur hier herausholen. Das ist ja dann noch blöder, weil ich nehme jetzt die Figur hier raus, mache den Sticker da drauf und dann kann man das ja als unwissender Elternteil im Laden fast gar nicht mehr nachvollziehen, ob da jetzt die Figur dabei ist oder nicht, weil man die ja von außen auch nicht mehr sieht. Das ist nicht so cool. Die Figur ist dafür umso cooler. Das ist Darth Maul, exklusiv hier drin wegen seiner Rückenbedruckung hier. 25 Jahre Lego Star Wars. Ein Cape gibt es natürlich auch noch dazu. Ich wollte euch nur die Rückenbedruckung zeigen. Irgendwie verstehe ich nicht, warum sie hier nicht eine andere Figur genommen haben, die es halt noch nie vorher gegeben hat, damit das zum Stil von den anderen 25 Jahre Figuren passt. Naja, so ist es halt eine weitere exklusive Minifigur. Dieses Paket kommt von eBay Kleinanzeigen und das ist aus gegebenen Anlass gekauft worden. Ich habe jetzt irgendwie mein Messer verloren, deshalb muss ich das hier mit dem Steinetrenner machen. Funktioniert irgendwie auch. Und nein, es sollte eigentlich nicht der 75172 Y-Wing sein. Ja, wobei, das sieht schon richtig aus da. Ich bin mal positiv gestimmt, dass da wirklich das Richtige drin ist. Oha, da kann man es schon erkennen. Crazy. Das ist, glaube ich, eins der coolsten, exotischsten Lego Star Wars Sets, die es überhaupt gibt. Ihr werdet gleich sehen, warum. Wer kann es erkennen, was das hier sein soll? Aus gegebenen Anlass habe ich das bestellt. Hier ist die nächste Tüte. Jetzt werdet ihr es gleich sehen, was es sein wird. Oh yeah. Boom. Es ist die Lego Technik Star Wars Destroyer Droid Droideka. Seht hier. Hier, was da für ein riesen Buch damals mit dabei gewesen ist. Ach, guck mal, und dann waren hier in der Mitte die Funktionen, die man dann damit ausführen konnte. Ah, Amendment. Ach, guck mal, das hatten die wohl damals einen Fehler in der Anleitung und haben dann hier so ein Korrektursheet hereingelegt, dass man weiß, wie das dann richtig zusammengehört. Das sieht tatsächlich nach einem sehr komplexen Modell aus, aber die Funktionen hier, also es gibt ja jetzt inzwischen neue Droideka, die gibt es bei der neuen Droideka nicht in dieser Art und Weise. Ach, guck mal, und da war ein B-Modell bei, da konnte man den in einen AAT umbauen. Das gab es auch noch, den Pitstop-Droid, auch mit einer coolen Funktion hier, dass man den so zusammenklappt. Und den Battle-Droid, den gab es auch noch als Technikmodell. Hier ist der Kollege. Oh, ja, da lässt er sich halt sogar zusammenklappen. Und hier sind die restlichen Teile. Ich versuche den mal aufzubauen. Okay, ich zeige euch jetzt mal das Prinzip von dieser Droideka. Man klappt das hier vorne ein, klappt mit diesen beiden Dingern das ganze Ding hier nach vorne und klappt das dann da ein. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, wie das in der Anleitung beschrieben wird. Dann werden die einzelnen Blaster hier an der Seite eingeklappt. Der Knopf hier oben wird gedrückt. Dieses Teil wird hereingesteckt. Der Knopf oben wird wieder losgelassen. Und dann haben wir das Teil so hier in der Hand und können das, ja, losrollen lassen. Nur bis zu diesem Punkt bin ich die ganze Zeit gekommen. Er hat hier irgendwie nicht genug Kraft in den Hüften, um sich dann so hoch zu drücken. Ich vermute mal, dass es daran liegen wird, dass die Gummibänder teilweise ausgeleiert sind. Deshalb habe ich hier auch noch Ersatzgummibänder dabei. Das ist ein bisschen schade, aber ich habe jetzt bestimmt eine Stunde damit verbracht, hier diese Droideka irgendwie versuchen zu reparieren. Und es ist wirklich das anspruchsvollste Lego Star Wars Set, was ich jemals gesehen habe. Also jedes Teil, was ihr hier seht, hat irgendeine Funktion. Dass es die Droideka irgendwie abstützt, dass es beim Ausfalten wieder hilft. Also von daher kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr die optisch bessere Droideka haben wollt, dann nehmt die neuere Droideka, die jetzt herauskommt. Wenn ihr aber Bauspaß bis zum Umfallen haben wollt und auch ein paar Techniken und auch ein bisschen tüfteln wollt, ist das, glaube ich, Nummer 1 Lego-Technik mit den krassesten Bautechniken. Ich werde das auf jeden Fall im Museum dann nebeneinander ausstellen, die neue Droideka und die alte Droideka dann daneben. Dafür war es, glaube ich, ein ganz guter Kauf. 60 € habe ich jetzt bezahlt. Sind auch noch alles hier diese altbraunen Teile. Also vielleicht müsst ihr da auch gucken, dass da kein Teil durchgebrochen ist. Auf manchen ist da nämlich schon ein bisschen Belastung drauf. Dieser Umschlag, der kommt von Bricklink. Also nicht von unserem eigenen Bricklink-Shop, sondern von einem anderen Bricklink-Shop. Aus England tatsächlich. Es hat auch einen ganz bestimmten Grund, warum das ausgerechnet aus England ist. So viel günstiger war das jetzt nicht wirklich.
Aber es gibt halt manche Sachen oder gab manche Sachen, die es halt nur in England gibt und dafür muss man dann halt auch dort bestellen. Naja, holen wir es mal hier raus. Oh, guck mal, das ist sogar alles zusammengeklebt hier. Ja gut, da kann ich jetzt nicht viel spannenden Reveal machen. Hier seht ihr es. Da kommt jetzt gerade richtig Nostalgie bei mir hoch. Das sind einige original verpackte Figuren der früheren Minifiguren-Serien. Das ist wirklich eine interessante Möglichkeit, das hier zu verpacken. Ich habe die gekauft für eine original verpackte Figur der Team GB-Serie. Zu den Olympischen Spielen in 2012 in London gab es da so eine Serie, wo dann verschiedene Sportarten, mit Figuren dargestellt wurden. Und ich brauche die auf jeden Fall im original verpackten Zustand für ein kommendes Video. Das werdet ihr dann sehen. Dazu eine original verpackte Figur der Serie 9, das war die mit dieser coolen Elbin. Dann Serie 8, ich liebe diese alten kleineren Plastikverpackungen. Serie 7, Serie 5, noch eine Serie 7, Serie 4, eine der ersten. Ich glaube, die war dann auch eine der ersten mit Preiserhöhung. Also ursprünglich haben die Minifiguren ja mal 2 Euro gekostet. Ja, hier Serie 3, die müsste, glaube ich, auch bei 2 Euro gelegen sein. Dann die Simpsons-Serie, das war so cool damals, weil jede Figur hatte, glaube ich, einen neuen Mold für den Kopf bekommen. Die Serie 11, dieses Grün, das finde ich wirklich schön. Dazu die Serie 2 und die zweiteuerste in diesem Haul, die Serie 1. Ganz ersten Figuren war das damals. Das hat sich schon wirklich weiterentwickelt. Das muss man Lego fairerweise lassen. Und dann hier zur Serie 10. Das ist so mit die besonderste Serie, finde ich, weil da war Mr. Gold dabei. Der wird hier offensichtlich natürlich nicht drin sein, aber es gab auch noch den Legionären, den französischen Revolutionär. Boah, war das damals cool. Und ihr könnt euch auf ein spannendes Minifiguren-Video in Kürze voll freuen. Und jetzt haben wir, glaube ich, auch eine kleine Haul-Premiere. Und zwar habe ich die nächsten Sachen auf dem Flohmarkt gekauft. In München auf der Theresienwiese, da war ein riesiger Flohmarkt. Wäre eigentlich noch größer gewesen, aber das Wetter war nicht so gut. Ich denke, das hat viele Händler davon abgehalten zu kommen. Ein bisschen Lego haben wir aber trotzdem dort entdeckt. Und ich habe sogar auch was gekauft, wobei ich sagen muss, dass viele Preise absolut astronomisch gewesen sind. Also das ist teurer als auf Amazon. Dort sind die alten Sets ja meistens sehr, sehr teuer. Aber das hier hat teilweise nochmal eine Schippe draufgelegt. Naja, jedenfalls, diese Figuren hier habe ich an einem Stand gefunden. Der war tatsächlich echt cool. Da gab es so große Vitrinen mit sehr, sehr vielen Figuren drin. Und da haben wir zum Beispiel diese beiden von Knights Kingdoms. Hier mit den bedruckten Schilden. Gut, ja, da sieht man, dass es ein bisschen gebraucht ist natürlich. Und dann mit den gelben Gesichtern auch noch drunter. Die Helme waren damals so zum Klappen und die hatten so riesen Schilde vorne dran. Gab es auch so baubare Figuren damals. Und Minifiguren fand ich immer am coolsten. Ja, okay, das Gesicht ist natürlich auch ein bisschen abgenutzt hier an der Seite. Aber die haben mich einfach angesprochen. Schaut euch auch einfach mal an, wie komisch diese Schwerter da aussehen. Es war ein Impulskauf, ich gebe es ja zu. Aber was mich sehr überrascht hat, das war diese Minifigur hier. Ja gut, die ist auch ein bisschen gebraucht, aber ihr seht hier oben das Chromteil, was die da oben hat. Das ist komplett neu. Das ist auch ein offizielles Teil. Da gab es manchmal in dieser also in dieser Samurai-Serie, solche Chromteile, aus denen man sich dann den kompletten Chrom-Ritter zusammenbauen konnte. Habe ich 2 Euro für bezahlt. Also finde ich, ist dann ein akzeptabler Deal. Ich denke, ich werde die Beine noch austauschen. Die sind schon sehr gebraucht. Hier ein weiterer Samurai ohne Chromteil. Fand ich, war aber auch noch eine coole Minifigur hier mit diesem Drachenkämpferhelm. Und ein Zauberer. Den habe ich ehrlich gesagt nicht für mich mitgenommen, sondern für einen Kumpel. Der heißt wie ein Zauberer, deshalb, habe ich gedacht, nehme ich den mal mit. Das war tatsächlich die erste Zauberer-Minifigur aus dem Set 6020. Das hat genau die Setnummer, wie das Hogwarts-Schloss Teile hat. Ein ganz lustiger Fun-Fact hier. Weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber naja. An einem anderen Stand gab es dann noch ein paar mehr Sets. Viele davon hatte ich schon, beziehungsweise die waren halt aktueller. Aber so ein paar, wie zum Beispiel dieses hier, das war dann so eingepackt in der Tüte ohne Originalkarton. Und ich hole das einfach mal raus. Das, war auch ein Impulskauf, denn mit dieser Harry Potter-Reihe bin ich aufgewachsen. Da hatte man quasi so eine Steinfassade und hier ging es dann quasi zum Set bei diesen Eulen vorbei durch den Durchgang. Also ich fand das damals ein richtig cooles Design. Heute wäre das wahrscheinlich nicht mehr so passend, aber für den Retro-Aspekt schon cool. Oh ja, so ein Videospiel gab es da auch noch. Damals noch auf CD-ROM im Computer. Hier dann die Minifiguren, Fluffy ist dabei gewesen. Und das fand ich auch immer ganz cool. Da haben sie dann hinten Ideen gemacht, wie man die Sachen
umbauen kann und quasi eine weitere Alternativanleitung gemacht zu dem eigentlichen Set. Das war dann so eine Fotomontage. Das ist ja nicht aufwendig für Lego und diese 2 Seiten mehr drucken, die kosten dann jetzt auch nicht so viel. Schade, dass sie das nicht mehr machen. Hatte ich eigentlich immer sehr lustig in Erinnerung. Tja, und die Teile, die sind wirklich gut verpackt. Hier seht ihr die Wendeltreppe, dann ist dort Fluffy drin. Ich denke mal, dass das Set auch komplett sein wird. Das ist so ein weirdes Teil hier. Im neuen Set war das ja mehr oder weniger Brick-Build. Hier war das noch ein kompletter Mold. Ich muss mal gucken. Das unten sieht aus wie ein Pferd. Nee, das ist kein Pferd. Aber die Münder könnt ihr natürlich alle einzeln öffnen und dann auch wieder schließen. Oh Mann, ich hatte so Angst vor diesem Hund damals, als der Film rausgekommen ist. Dann sind hier diese Gewächse von Professor Sprout, eine Schatztruhe, ein paar altgraue Teile und Harry, Ron und Hermine. Die Umhänge, die hatten damals auch so Prints mit so Sternen drauf. Dieses Copyright-Zeichen war halt immer ein bisschen weird. Ja, die sind noch in einigermaßen guten Zustand. Alle mit ihren Hogwarts-Uniformen im alten Grau. Und ich schätze mal, dass der lilane Umhang hier von Harry den Tarnumhang darstellen soll. Und dieses Teil hier ist auch komplett verrückt. Das ist einfach eine Flöte, das sie auf ein 4 langes Bar-Element drauf gedruckt haben. Das war genau die Länge, wie damals die Zauberstäbe gewesen sind. Aber das kann man dann natürlich spielen, dass man damit den Hund zum Schlafen bringt. Also alles in allem, glaube ich, ein guter Kauf. Ich habe zwar keinen Platz, um das zu bauen, aber vielleicht machen wir irgendwann mal eine Harry Potter Ausstellung im Museum. So, und das nächste Set kommt auch von dem Stand, wo die Harry Potter Sets gewesen sind. Stand da so dazwischen und ich habe mir gedacht, frage ich einfach mal nach, was das kostet, und dann war der Preis wirklich akzeptabel. Ich glaube, das lief einfach so ein bisschen unter dem Radar. Ich könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr was mit diesem Set hier anfangen könnt. Das ist aus der Agents-Reihe. Das war damals so, dass die Agents quasi die Bösewichte besiegen mussten, und da gab es verschiedene Missionen. Jedes Set hatte eine Mission quasi, und da waren eigentlich immer sehr coole Funktionen, Minifiguren und Teile mit dabei. Ich hatte, glaube ich, ein kleineres Set dieser Reihe, aber ich habe mir immer gerne die Bilder davon angeguckt, und dieses Set war das größte aus der ersten Reihe. So ein riesiger Truck, den man, passt auf, ja, das ging damals noch, dass man den Karton so aufklappt, auch aufklappen konnte. Da hatte man dann hier vorne den Truck an sich, den Anhänger hinten dran, den man aufklappen konnte. Da war so ein Jet hier dabei, ein Jet von den Agents, ein Boot, ein kleines Auto und auch nochmal ein paar clevere Funktionen. Hier auch dieser Overhead-Projektor, das fand ich so faszinierend, immer im Katalog anzuschauen. Hier vorne waren Raketen drin, und dann ist natürlich auch die komplette Originalverpackung hier auch noch mit enthalten. Da hat man noch mehr Funktionen, und ach, da oben sind auch die Sets angezeigt. Hier im Schnee, dann bei den Krokodilen, dann hier die Verfolgungsjagd mit dem Jet, bei den Haien und auch noch hier mit dem Auto. Aber es wird sich natürlich erst jetzt zeigen, ob ich wirklich einen guten Deal gemacht habe. Denn wir prüfen jetzt mal, ob das komplett ist. Wurde natürlich schon einmal aufgebaut, das ist ja keine Frage. Oh, das ist hier sehr zugeklebt. Aber ich hoffe mal, dass alle Teile dabei sind. Ich habe auch noch kurz dann reingeschaut, aber da konnte ich natürlich nicht alles dann sehen. Die Anleitungen sind auf jeden Fall mit dabei. 4 Anleitungen sind das sogar damals gewesen. Oh ja, hier und da die Minifiguren in der ersten Tüte. Damals war die erste Tüte wirklich immer die krasseste, wenn man da die Minifiguren und die coolen Accessoires bekommen hat. Da wollen wir das mal raus. Ja, hier sind Reifen mit dabei. Ich schätze mal, dass das dann das Zugfahrzeug ist. Hier hinten noch, da ist Dr. Inferno. Da ist natürlich wichtig, ob die Teile alle heile sind, weil der geht sehr schnell kaputt. Ich denke, da wird alles dabei sein. Naja, Freunde, was soll ich euch sagen? Ich habe jetzt alles hier durchgesucht. Es kam, wie es kommen musste. Das sind alle Minifigurenteile, die mit dabei sind. Es ist der Torso und die Beine enthalten von Dr. Inferno, aber der Kopf fehlt. Ihr seht, Köpfe sind hier irgendwie generell nicht genug. Und bei anderen Torsos, ja, fehlen auch noch die Arme. Bin mir ziemlich sicher, dass ich extra nochmal zu ihm gegangen bin und gefragt habe, ob das komplett ist oder nicht. Das ist schon wirklich frustrierend. Ich verstehe auch nicht, warum man dann nicht einfach so ehrlich sein kann und sagen kann, ja, nee, da fehlt ein bisschen was. Er muss ja nicht genau wissen, was, aber hier fehlen ja dann jetzt einige Teile. Ich will gar nicht wissen, wie viele Teile jetzt bei dem kompletten Set fehlen. Den Leuchtstein zum Beispiel,
der hier verbaut ist, den konnte ich auch noch nicht entdecken. Ich meine, für mich ist es halt jetzt, wie es ist, aber wenn das ein Kind sich von seinem kompletten ersparten Taschengeld kauft und dann so viel dabei fehlt, naja, gut, wenigstens habe ich das jetzt gekauft und nicht irgendein Kind, was sich dann darüber ärgert, muss ich halt mich jetzt hier an das Komplettieren machen. Ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Ihr findet hier noch mehr Videos und andere Hauls. Macht's gut, ciao, ciao. Der Frühling ist da. Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brick Story. Morgen beginnt der Mai und damit sind auch die May the Force Angebote da. Viele haben mich gefragt, was ist deine Meinung dazu? Ich werde jetzt ein bisschen bewerten, welche Sets sich für einen Kauf lohnen. Über die Gratisbeigaben reden wir, über die Neuheiten reden wir und es gibt auch noch eine sehr, sehr coole Aktion. Aber erstmal nach und nach. Starten wir mit den neuen Sets, die verfügbar sein werden. Das ist einerseits der UCS Teil Interceptor, 230 € mit 1931 Teilen. Das ist okay, ein bisschen teuer, ist eine exklusive Minifigur dabei, der Teil Pilot, genauso wie dieser kleine gebaute Maus-Droid, der wird auch als Figur dann gezählt. Für das, was er ist das ein perfektes Modell. Wenn man sich so einen Teil Interceptor hinstellen möchte, kann man da, glaube ich, nicht so viel falsch machen, aber vom Bauspaß und der Spannung her, finde ich, gibt es noch andere Modelle. Das Set wird die ersten 3 Monate exklusiv bei Lego sein und danach auch zu ausgewählten Händlern kommen. Nur bei Lego erhältlich sein werden diese Brickheads, einerseits Commander Cody und dann auch noch das Multipack mit 6 Figuren zu Episode 1. Wenn man Brickheads mag, ist das, denke ich, eine coole Sache. Auch exklusiv bei Lego wird der Sith Infiltrator von Darth Maul sein. Vielleicht kommt er noch zu weiteren Händlern, das wissen wir noch nicht so ganz. Auf jeden Fall sind hier 3 normale Figuren dabei, Anakin, Qui-Gon und Darth Maul, allesamt neu in diesem Set und dazu noch eine weitere 25-Jahre-Figur, Saw Gerrera. 70 € Liste mit 640 Teilen, ist natürlich kein günstiges Set, aber verhältnismäßig, finde ich, geht das noch. Klar, ein paar mehr Minifiguren wie zum Beispiel Watto wären noch cool gewesen, aber ansonsten ist das Set, denke ich, eins der Highlights aus der May the Force Welle dieses Jahr. Dazu gibt es noch dieses Set mit Grogu's Escape aus der The Mandalorian Serie. Das wird überall in den Handel kommen, kostet 30 €. Gibt's Rabatt drauf, genauso wie auf das Pod Race Set. 80 € finde ich hier für viel zu hoch angesetzt, deshalb kauft das bitte auch nur mit Rabatt. Und dann mein Highlight-Set ist die Droideka. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die so dermaßen cool. Brickbuild Droideka als baubarer Charakter. Auch das Set wird überall im freien Handel verfügbar sein. Könnt ihr auch schon jetzt vorbestellen, beziehungsweise mit Rabatt ganz normal bestellen. Habe ich auch nochmal in der Infobeschreibung verlinkt. Das Set, was ab dem 1. Mai auch bestellbar ist, ist das Bildbandbuch The Force of Creativity. Das ist ein 150 € Coffee Table Buch, in dem man viele Sachen über Lego Star Wars erfahren kann. Es wird keine exklusive Minifigur dabei sein, wie bei den viel, viel günstigeren Lexika, aber es sollen wohl ein paar exklusive Artikel da drin sein. Ich werde das kaufen und dann ein Review machen, weil mich das irgendwie interessiert, wie Lego das rechtfertigen will, dass es so viel kostet. Euch würde ich aber erstmal noch nicht empfehlen, das zu kaufen, es sei denn, ihr seid so große Fans und habt die Kohle dafür da. Ich denke, mit den anderen Sets kann man mehr Spaß haben. Kommen wir nun zu den Aktionen und Gratisbeigaben und da haben mich einige wirklich überrascht, denn es wird auch Rabatt auf Sets geben, in der Form, dass ihr euch im Lego Insider Center anmeldet und dann diese Gutscheine einlöst für 0 Punkte. Dann könnt ihr die wiederum beim Kauf eintippen von dem Set und bekommt das dazu. Interessant ist da vor allem 30 € auf das Gunship der Coruscant-Wachen, ist ein exklusives Set, gibt es eigentlich sonst keinen Rabatt drauf. Dann die Ghost und Phantom 2, auch ein exklusives Set. Dann teilexklusive Sets wie zum Beispiel der X-Wing, der UCS 8080, die Mos Eisley Cantina oder auch der Landspeeder von Luke Skywalker. Und naja gut, Chewbacca, die Rebellenbasis auf Yavin 4 und der E-Wing und so, das sind natürlich reguläre Sets, die auch im freien Handel verfügbar sind. Da gibt's viel, viel mehr Rabatt drauf. Aber zusätzlich zu diesem Rabatt auf die Sets, die ihr im Insiders Premium Center bekommt, also da müsst ihr euch vorher anmelden und diese 0 € Gutscheine quasi einlösen, gibt es ja auch noch Gratisbeigaben. Und wie immer natürlich die kleine Bitte, falls ihr zum May the Force irgendwas kaufen wollt, nehmt gerne den Link unten in der Infobox von unserem Kanal zum Lego Shop. Dadurch bekommen wir einen kleinen Prozentteil vom Händler zurück. Kostet euch nichts mehr, aber wir können halt dadurch neue Projekte und so weiter finanzieren. Oder falls ihr uns nicht mögt, nehmt natürlich das von irgendeinem anderen YouTube-Kanal, Blog oder sonst was, den ihr gerne unterstützen wollt. Wir freuen uns darüber. Ab 40 € bekommt ihr diesen AAT Polybag dazu.
Den gibt es auch bei normalen Händlern. Wir haben den auch drüben im Shop, deshalb ist das jetzt nichts so Besonderes, kostet eigentlich 4 Euro. Aber nimmt man natürlich mit, wenn man eins der anderen Gratisbeigaben vielleicht haben möchte. Einerseits hier dieses Battle of Yavin. Das ist so ein Coin, wo man dann den Trench Run aus Darth Vaders Perspektive sieht. Den gibt es ab 90 Euro Einkaufswert. Und wenn ihr auch eingeloggtes Lego Insiders Mitglied seid. Theoretisch gibt es die Beigaben vom 1. bis zum 5. Mai. Kann aber natürlich sein, dass die früher ausverkauft sind. Könnte ich mir bei dem nächsten Set jetzt hier sogar vorstellen. Das ist nämlich der Trade Federation Troop Carrier. Da sind insgesamt 8 Figuren dabei. 2 davon sind sogar exklusiv und dieses Set ist einfach so cool. Diesen Transporter, den gab es vor Ewigkeiten schon einmal und das ist jetzt quasi ein Remake davon. Allerdings ist es, um ehrlich zu sein, sehr schade darum, dass sie dieses Set als Gratisbeigabe gemacht haben und nicht als regulär verfügbares Set. Ich meine, das hätten die Leute bis zum Umfallen gekauft, weil es da endlich mal nur Battle-Druiden gibt, ohne irgendwas anderes. Aber so müsst ihr halt jetzt für mindestens 160 Euro Star Wars vom 1. bis zum 5. Mai einkaufen. Schauen wir mal, ob sich das lohnt. Boah, Freunde, ich sag's euch ehrlich, wie das ist. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Modell. Man merkt auf jeden Fall einen riesen Unterschied zu dem ganz früheren Modell, wo man hier die Upgrades gemacht hat. Aber man kann es trotzdem noch wiedererkennen an diesem kleinen Droid Carrier. Klar, es gab schon mal größere Droid Carrier. Einerseits hier diesen, da bin ich früher mit aufgewachsen. Oder dann für 50 Euro den. 50 Euro fand ich dann ein bisschen zu teuer, zumal das auch ein Exklusivset gewesen ist. Aber bei diesem hier hat man wirklich das Gefühl, krass, wenn ich jetzt hier diesen Einkaufswert habe, dann kriege ich nochmal einen vollwertiges Set dazu. Das würde wahrscheinlich 25, 20 Euro kosten, wenn Lego das als normales Set herausbringen würde. Und alleine dieses Add-on an Droiden hier ist natürlich schon cool. Ihr könnt das so ausklappen, wie das dann auch im Film gedacht ist. Ob das jetzt so viel Sinn macht, dass die Droiden dann hier quasi erschlagen werden, weiß ich nicht. Das hier sind ganz normale Battle-Droiden, wie wir sie auch schon aus dem Battle Pack vom Anfang des Jahres kennen. Deshalb nicht mehr ganz so special, wie wenn das jetzt ja ein GWP im letzten Jahr gewesen wäre. Dazu gibt es die metallic glänzenden Blaster hier vorne und diese Schiebeteile, die sind hier in grün. Da muss ich sagen, finde ich die Farben mal sogar in Ordnung, wenn das bunt ist, denn das ist eine Referenz an den letzten Troop Carrier. Da waren das auch grüne Teile und wenn man das dann hier hinten reinslidet, dann sieht man die Farbe da eigentlich nicht mehr raus. Aber ich kann es natürlich verstehen, wenn ihr das nicht so schön findet, dann muss man das halt wieder austauschen. Aber immerhin gibt es in diesem Set kein pinkes Teil, wie es ja oft bei Star Wars Sets der Fall ist. Hier vorne können die beiden Pilotendroiden stehen oder sitzen oder arbeiten, wie auch immer. Und das sind eigentlich die Stars von diesem Set. Denn ihr seht, die sind neu und exklusiv hier drin. Mit diesem kleinen Kreis hier auf dem Torso gab es die noch nie. Das ist schon krass, weil jeder Minifigurensammler braucht natürlich jetzt dieses Set, um die Minifigurensammlung immer noch komplett zu haben. Immerhin gibt es 2 davon. Das heißt, wenn ihr vielleicht mit einem Kollegen zusammen was einkauft, dann könnt ihr jeder euch einen der Battle-Droiden nehmen. Aber ich kann natürlich jede Kritik an diesem Set verstehen. Das ist eigentlich kein GWP. Das müsste ein eigenes Set sein, ein Battle Pack, wovon man sich mehrere kauft, was man irgendwie in die Armee reinstellen kann. Das ist nicht gut gewählt als GWP, ich sag's offen und ehrlich und es ist eigentlich auch ein bisschen schade drum. So muss ich da in der B-Note noch ein paar Abzüge geben, obwohl es ein fantastisches Set ist. Wie schnell das Set ausverkauft sein wird, können wir natürlich jetzt noch nicht wissen, je nachdem wie viele die davon produziert haben. In den letzten Jahren waren die Sets aber immer relativ zügig weg und hier ist ja natürlich jetzt auch noch eine exklusive Minifigur mit dabei. Deshalb, falls ihr darüber nachdenkt, das Set euch zu holen, würde ich es am Anfang einfach bestellen. Zur Not könnt ihr es ja immer noch zurückschicken. 2 weitere Prämien gibt es nur, wenn ihr dagegen Insiders bzw. VIP-Punkte eintauscht. Einerseits dieses Poster, das wird 1800 Punkte kosten und dann diese Münze, die finde ich eigentlich ganz cool mit diesem Retro Lego Star Wars Look, für 1500 Punkte. Auch die sind dann im Insiders Premium Center ab heute Nacht gelistet. Da müsst ihr euch dann auch anmelden und auf Einlösen klicken und dann den Gutschein im Warenkorb eingeben, um die zu bekommen. Bei meinem Partner Brickvault wird es auch Aktionen zum May the Force geben. Ihr kennt die vielleicht noch vom Naboo-Video. Die haben solche krassen
Anleitungen für Custom Lego Modelle. Vor allem natürlich Star Wars, aber auch aus anderen Themen rein. Und dort gibt es 25% auf alle Anleitungen vom 4. Mai bis zum 6. Mai. Das Prinzip ist eigentlich ganz simpel. Ihr kauft dort die Anleitung, bekommt dann auch noch eine Teileliste dazu, könnt euch die Teile dann einfach zusammen bestellen, aus eurer eigenen Sammlung nehmen und die Modelle, die mit dieser Komplexität bei Lego wahrscheinlich nie hergestellt werden, selber aufbauen. Da könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen. Link dazu ist in der Infobox. Eine weitere Aktion zum May the Force gibt's in Oberhausen. Da versuchen wir nämlich, JB Spielwaren und ich, die größte Lego Star Wars Minifigurenarmee aller Zeiten zu bauen. Der Lego-Rekord liegt aktuell bei 36.000 mit den Stormtroopern, ist aber schon 5 Jahre her zum 20-jährigen Jubiläum und wir wollen den knacken mit über 40.000 Minifiguren. Ihr könnt mit dabei sein, mit an der Armee bauen am 4. Mai von 10 bis 18 Uhr. Ich weiß noch überhaupt nicht, wie wir das schaffen sollen, wird aber, denke ich, ein sehr lustiger Tag. Es gibt noch viele, viele weitere Aktionen, also kommt gerne vorbei, falls ihr in der Nähe seid. Damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Einkaufen, beziehungsweise auch nicht einkaufen, wenn ihr euch dagegen entschieden habt. Habt einen schönen Star Wars Feiertag und ciao, ciao. Up where they walk. Just been given some new hints. This guy is still talking. I cannot believe it's been a millennia of me playing this game and I can't seem to get the hint droid to be quiet. Welcome back to LEGO Star Wars. Did you know that LEGO Star Wars The Skywalker Saga has a ton of characters that you can't play as? But I can, because I've spent the last 2 days modding the game so that I can play as these characters. Today I'm going to show you as many of the unused LEGO Star Wars characters as possible. There are a ton of characters in this game. They're in the game files, but are not in the game. Hey everyone, it's Andrew. To begin our adventure, we must travel to the nightclubs of the Uskru district on Coruscant. This, ladies and gentlemen, is Disco Snoke. What would happen if Snoke wanted to disco? Snoke is a clone after all, and therefore this is the dancing version of Snoke. He has an amazing red afro, as well as purple star sunglasses, and a big smile. He's smiling more here than he ever has in his entire life, and I would say this is probably the happiest I've ever seen Snoke. But there is something missing. For you see, Snoke Disco needs to dance, so we need to find ourselves a nightclub. I like the way he runs. He looks afraid when he runs for some reason. He's happy walking, and then he's out of breath running. Also, he can't actually attack. He has no attacks. The man just dances. The man was born to dance. Is this a nightclub? This is not a nightclub, and he just despawned because I went to a different location. Oh, he's back. Snoke Disco Dancing is back. Where are those Coruscant nightclubs? Snoke must know. Oh, look, it's Anakin Speeder. Snoke did not care about Anakin Speeder, though, for he needed to find the nearest nightclub to get his boogie on. I think this is it, guys. I think we found ourselves Snoke's location. Snoke immediately began dancing. He had found his place in the universe, the nightclub. Here we go. We're gonna go chill with these people, these fancy people up here. His auto function is just to dance. Like, this is his idle animation. I'm not touching anything. If you're not moving as Snoke, he is moving himself, having a good old time, dancing and bopping and grooving. Snoke Disco had found his place in the universe. This is the Star Wars alternate bombastic timeline where for some reason Snoke becomes a disco man. So as you probably know, LEGO Star Wars Skywalker Saga has no ghost characters, which is strange considering it's, I believe, the only LEGO Star Wars game to not have them. But here is Anakin Force Ghost. He does, in fact, exist in the game. And he has all of his regular abilities. He can even use his lightsaber and torment people from the grave. For example, if I want to push BB-9E off the cliff into a tree far away, I can do that. Obi-Wan, I know you had the high ground, and I know I perished, and I know I lived a terrible life, but it was all for the love of Padme. And now I will take my revenge on you! Ha ha! Force Ghost Anakin had his revenge after all. What a sweet character though. Why are there no Force Ghosts in LEGO Star Wars? And I checked the rest of the files. Unfortunately, there is no Force Ghost for Obi-Wan Kenobi or Yoda. So it's only Anakin. I believe this is the only one in the entire game. And here he is in all his blue glowing glory. What are you thinking about, Obi-Wan? Stop thinking, okay? You didn't do much thinking when you left me to die on the side of the lava river, did you? And look at me now. I'm all blue. Look at me now. So this is Admiral Statura. He's some guy from the Resistance or something like that. He's this guy. He doesn't actually do anything apart from move around like this. He's still in his T-pose and he can't attack or anything. What you can do is, using the Anakin Force Ghost,
absolutely destroy him, which is all part of the fun of this game. There we go. Goodbye, Statura. That's what I think of you in the sequels, my friend. I'm a Force Ghost. Look, nothing's gonna happen to me. I won't die. Look. This is an ATST driver who has found himself now living in the Ewok village after the fall of the Empire. The war seems to have left him disabled, seeing as though he can't move any of his body parts apart from his face, the poor guy, but he can still make his way around the map. Although, there's something missing. He no longer has his ATST. This is the story of Uncle Owen and Aunt Beru. They lived a quiet, peaceful life in their little hut on Tatooine, until one day, this man here came to their home offering them a baby. Take the baby. Watch over him. You're his only family, he said in his accent, which I don't have. To Uncle Owen and Aunt Peru. The years went by, and the characters aged. Aunt Beru and Uncle Owen were living a peaceful life still in the desert, living in their little hut on Tatooine. Together, they had seen off many great enemies, but it was the sands, the harsh conditions of Tatooine that was their hardest challenge throughout the years. But together they had a whiny little teenager who was a blue milk addict. He did nothing but consume hordes and hordes of blue milk. For years, they were a happy family. However, Uncle Owen wasn't happy about Luke talking to the mysterious Ben Kenobi. Uncle Owen and Aunt Beru were happy with their life here on Tatooine, but Luke wanted more. There was so much more to get out of the world. He wanted to travel the galaxy, to potentially join the Empire, or to join the Rebellion. He did not know what he was getting himself into, and he did indeed get himself into trouble. Oh god. Oh god, he killed his auntie. But then suddenly an entire battalion of stormtroopers raided the house of Aunt Beru and Uncle Owen and did what must be done. Inside they went, destroying the house and lighting everything on fire. I aimed wrong person. There we go. There we go. And they were no more. A little while later, those same stormtroopers were back on the Death Star. Guys, I don't know about you, but I'm kind of done with killing randoms on desert planets. It's nice that we can chill out here in our bathing suits and workout uniforms, which are for some reason decorated like donuts. You guys know where the nearest hot tub is? Let's go find the hot tub. A lot of you guys probably remember the hot tub troopers from the first LEGO Star Wars game. Well, this is the LEGO Star Wars The Skywalker Saga version of those guys. Nope, that's a battle room. I need the cafeteria. Gotta get me some food or hot tub. One or the other. We went back to tanks. Maybe we'll just go for a swim in the tanks. All right, only one person at a time. Boys, I'm going first. I'm going first. Don't you dare get in my way. Oh, look, he's like more naked than before because he doesn't have a helmet on. The boys are in class here. They're watching a movie. There's a movie theater. We'll come here later, guys. We gotta chill out first. We gotta chill. All right, guys, we found the lunchroom. Oh, thank goodness. We can all just chill in here after a hard day's work on Tatooine in our bathing suits and workout gear and chill. And so the stormtroopers gathered round the table to have some lunch after their hard day, killing Uncle Owen and Aunt Beru. Normal things in a day of the stormtrooper. It's me, Skywalker. Skywalker's husband. You get married to Clegg Lars. This is your husband. This is your new husband. He freed you from slavery. He freed you from a life of slavery, and here you are now. Look at what the Tuskens have done to him. Sad, sad day. Shmi had finally found someone she loved. Someone who had freed her from her life of slavery after Watto had enslaved her for so many years. They were in love, her and Clegg. Shmi, it's so nice to have you here. It's so nice to meet someone who I connect with on this level. But then suddenly, an entire village of Tusken raiders came and invaded their camp. They were surrounded by Tuskens. You were safer in Watto's shop until the Tuskens showed up and killed them both. This, of course, turned Anakin into a maniac. Meanwhile, on Geonosis, Count Dooku was busy taking a shower with all of his white little chest hairs and his pink shower cap. Why is this a thing? I don't know, but I love it. Oh yes, get out of my way, battle droid. I must take a shower with my rubber ducky. Yes. Uncle, come join me in the shower. You stink. You haven't had a shower in years, it seems. Count Dooku enjoyed his shower, but chaos erupted. For you see, there weren't enough rubber duckies. He practiced his combat in the shower and accidentally took the head off of Puggle the Lesser. Oh well, he mistook him for a bug that he was showering with. Why is there a bug in my shower? Be gone with your bug. And that's the tale of Count Dooku's shower adventures.
here in the Palace of Naboo, Queen Amidala, who's disappeared around the corner somewhere. Where is the Queen? Her Majesty, stop trying to escape, okay? We're all here. You're having a meeting with all the old white men, okay? Queen Amidala was having a meeting with Captain Punica, her head of security, as well as C.O. Bibble, my favorite character in all of Star Wars. A communications disruption can mean only one thing: invasion. But I can't believe they didn't put this character in the game. He's literally a legend. Negotiations? We've lost all communication. I love C.O. Bibble. And here we also have Chancellor Valorum, who, let's be real, no one had confidence in, including Queen Amidala and Senator Palpatine at the time. My fantasy has come true. The only other character I wish to play as is a Sarlacc pit in a LEGO Star Wars game. To control the limbs of the Sarlacc pit would be wonderful, but being able to play as C.O. Bibble for the first time ever in a video game from memory is incredible. We love you, C.O. Bibble. Invasion! They're invading! And C.O. Bibble was right. Suddenly a bunch of battle droids invaded the palace, and it was up to them to escape. Invasion! C.O. Bibble ran down the hallways with his bald head leading the way. Captain Punica, the only thing coming between them and everyone else and the battle droids. Oh, dude, he's got a green gun. That's sweet, man. That's sweet. I don't know what's happened to the Queen of Naboo, though. She doesn't have a weapon. She's gonna beat the battle droids with her bare hands. Get out of my palace! Does anyone know where the cantina is? I can't find the rest of my band. I'm lost in the streets of Tatooine searching for the cantina. Although, I cannot believe you can't play as Figrin D'an himself. He has lost his modal nodes. Where have they gone? But I like that this character has a bunch of, you know, animations. He can do pretty much everything, I'm pretty sure. He doesn't have a blaster, but he can punch and attack. He's a cool walk. Look, he looks like a jazz master, jazz player. He is a jazz master himself. My band members can't go on without me. They suck without me. I'm the only thing holding this band together. At last, Figrin D'an found the cantina and he saw his modal nodes already up on stage playing. There were 5 of them already. Figrin D'an had been replaced. He'd never felt sadder in his life. Guys, you found another member that looks exactly like me. How is this possible? How? Why? Let me play in the band. Let me play. I'm gonna stand on stage until everyone leaves. I'm gonna stand here. Here I am. I'm part of the band. Ha! I might not have an instrument, but I'm definitely part of the band. I have my fists! Ha ha! The whole cantina crowd was largely entertained. Give me a drink. I've decided to become an alcoholic because I've left the band. The band didn't fire me. I've left the band. Figrin D'an was sad, but then 2 other people walked into the cantina. He doesn't like you. I don't like you either. You're watch yourself. I was just fired from the band. I have nothing to lose, my friend. Nothing to lose. Come here, my friend. Let me buy you a drink. No! And then Figrin D'an was no more. Lukey boy, I got a whole case of blue milk here for you. Luke, come here. Come here. There we go. Okay. Ready? There you go. Blue milk for everyone. Everyone enjoy the blue milk on behalf of me, old man. Suddenly, there was a giant crab droid that invaded the streets of Tatooine. Queen Amidala was here to look at it. This one is in the game. Pretty cool, but every time I change to it, it swaps. Oh, I can control the crab droid. Haha. Crush you I will. And the crab droid spread chaos throughout the streets of Coruscant. That's pretty sweet, to be honest. It's a lot bigger than I expected. This here is one of those droids from Geonosis, I want to say. A Geonosian droid that's for some reason strolling the streets of Coruscant and is actually animated. It has animations. It can move around and is kind of bobbing up and down. It's pretty sweet. Kind of clipping through the ground as well, but there you go. There's a random droid for you, folks. There are more droids. This, ladies and gentlemen, is what's known as FX7. I believe this is the medical droid, the same one from Star Wars Battlefront 2, but it actually moves and has animations again. Look at it spin. I guarantee this thing spins faster than any other character in the game. Oh my gosh, the motion sickness is killing me. Let's see if I can jump on this other droid's head. Look, it's got such a perfect flat head. I just want to stick my Legos into there. You're in big trouble, mister! Am I allowed to say that? All right, we're gonna corner it. Come on, I just want to clip the... Oh, it worked! Oh, stay in the corner! It seems the droids are incompatible, which is disappointing, but regardless of that, the droids had found a friend in each other, and that's the sweetest part of this all. As if things couldn't get any creepier, I just spawned in Gardulla the Hutt, who you can all see here, who I believe doesn't actually move, but is just as gross and disgusting as Jabba the Hutt. Actually, not quite, because Jabba the Hutt in this game can, you know, swallow giant fish and throw up and stuff. At least this one is kind of stationary. It doesn't make the same bouncing noise that Jabba makes. Although that said, on appearance alone, it's, you know, not that easy on the eye, if you know. What the hell? What are you guys doing? Relax. I know my presence is creepy, but relax. Mount? Oh my god.
This is something I never thought I'd be able to do in LEGO Star Wars. You can ride a dewback as Gardulla the Hutt. Okay, well, let's... Oh, my goodness. Yep, this is how the Hutts get around for sure. Surely we can't get in the car. Yeah, no. Okay, thank goodness for that. That would be absurd, but, I mean, this works. There we go. Good stuff, kids. We're all good. Everyone's good. All order is restored. Gardulla the Hutt's going for the ride of his life. Oh, he's gonna whack his head. Oh, he went through! And so Gardulla the Hutt continued to wreak havoc throughout the streets of Coruscant. Dewback, you are my best friend. You have enlightened my life. Never before have I been so thrilled to travel the streets of Tatooine. Did I say Coruscant before? What a fool. What a fool. A fool's fool. This is General Dodona, the only character in Star Wars to pronounce Princess Leia's name as Princess Leia. Princess Leia? Ah yes, Princess Leia is here. She will stay with me in the base on Yavin as Luke and Han go up to space and risk their lives to destroy a giant space station. Leia will stay here with me though, and this is my friend, General Madine from Return of the Jedi. I don't know if he's around at this time in the Rebel Alliance just yet, but he is here on Yavin with us today. Alright guys, we're gonna go destroy the Death Star. Who's with me? We all good? We're all good? We're gonna be fine. Pep talk, you're gonna be fine, okay? No one dies today, except Porkins. That will be all. Luke, you look a little different. Oh my god, he can shoot! Luke with a gun! Haha! But look, this is Luke in a potted plant, looking fresh as ever. I'm just gonna go chill in the garden, guys. Don't mind me. Jump away! Luke decided to plant himself in the garden where he would spend the rest of his days enjoying the sunny summer breeze of Yavin 4. I like that his hair is even part of the flower somehow, and his feet are like coming out the bottom of the pot plant, and yet he can still shoot his blaster, which is amazing. Look, this poor guy's just trying to do his job, and I'm killing him as a potted plant. Master Skywalker, there are too many of them. What are we going to do? Oh, and they actually have health. Oh my gosh, you can kill the kids. No, I can become them. That's for sure. Yes, and then attack. Get them to attack their fellow children. Look at Anakin. He's more focused now than he's ever been in his life. Look at him. Attack! Ha 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 ha! I've wanted to do this forever. This is, I can't believe you can do this. This is crazy. Crazy. But I actually can't kill them. Can other kids kill other kids or no? Some of them seem to have health. I don't know what's happening with this kid. I'll just make all the kids dance. There we go. They're all clapping. All right. This is actually just Anakin leading a class of children in the Jedi ways, even though he's turned to a Sith Lord. He's become a Sith. That's it, kids. Clap away before I slaughter you all. Alright, children, this is the creepiest thing that's probably happened here, but the salvage droid is here to extract your brains. I don't know what else this droid is good for. It's like the creepiest thing in the game. Look at this thing. It's a crab droid. It's called a salvage droid, but like, I mean, look at it. Look at it. It's a nightmare. Luckily for everyone else, we can't use it though, but it can sit down in the chair. Take a seat. Hey everyone, look, it's Grogu. Grogu was in the Jedi Temple at this time as well, during the time of Order 66. Dude, I imagine this was what class was like for him. He was hanging out with all the other younglings, except he had his own baby pod and didn't really understand much, even though he was older by 50 years than everyone else. Alright, class dismissed. It's a good thing Anakin didn't find Grogu, otherwise we would have never had this cuteness in the pod. Do you guys remember this droid from Tatooine? I think it's from A New Hope. It's one of the ones the Jawas have, I believe. And here it is now in the Jedi Council chambers with all the younglings as they hide from Anakin on the eve of Order 66. Also, that creepy crab droid is over there doing something with those children's brains. It's kind of scary. We love you, Rey. If anything happens to us, just know that your last name isn't Skywalker. Kylo, bro, we're trying to do a scene here. Can you relax? What are these two doing? My goodness. It's chaos all over the place. Rey, you love me, but I must do what I've been told to do. I am twisted by the dark side because I'm angry and I only want to be like Darth Vader, which is why I bench 250 a day. Look at my chest, Rey. Look at it. Honestly, Rey, though, I think it's really sad you lost your parents. I killed my dad. So, you know, I can relate in some ways. There are actually a bunch more unused characters in LEGO Star Wars Skywalker Saga. If you want to see them, let me know down below. And what character do you wish was in LEGO Star Wars? Let me know in the comments. I'm gonna go spend some more time with Rey. For more LEGO Star Wars, watch this video here. Also, come follow me on Instagram, Twitter, join my Discord, and TikTok. There's more of me over there and more LEGO Star Wars, which you may enjoy if you've made it this far in the video. And thanks for watching this. My name's Andrew. I'll catch you soon. Today, I'm gonna transform my Lego bed into a hidden gaming room. But first, we're gonna have to destroy it. This might be harder than I thought.
We're gonna take off the top part of this bed so I can build a secret entrance later. But for now, I'm gonna start by building up the wall around the bottom of the bed. That way, it'll just look like supports. So we can actually hide the gaming room. To make this LEGO gaming room unique, I want to build the inside to look super sci-fi. So this thing's gonna be stocked full of a bunch of cool features and even maybe some hidden compartments on the inside. So we basically just have to keep up building the outside of this wall. The important thing is just to make sure that every piece is interlocked so that it all stays sturdy and the big heavy bed doesn't come tumbling down on my head. So we just gotta keep going on this wall until it's high enough to where we can add some of the features. I'm gonna add some shiny opaque windows to this because we're gonna do something later where we actually make it so you can see through. Now I have two goals for this LEGO gaming room. Number one is to get a win on any game inside the room. And we're gonna be putting a TV and a PS5 inside this room so we can actually play the games. And number two is to surprise someone with the LEGO room. Maybe see if they can find it. It's gonna be really hard. Alright guys, I just finished building up the outside red wall. It's looking pretty sweet. And there's actually a lot of room in here. It's 2 feet high. You see, I can lay down in here completely and be completely covered by the wall. We also have our PlayStation, and I'm thinking I want to put this over here in this corner, like that. Kind of fits in that groove right there. And then we have this TV. Pretty decent sized TV. Same one I use for the arcade machine. I'm just gonna stick it at the end. And that's not looking bad. For being under a bed, there's actually quite a bit of space under here. The next thing I'm going to build is the inside designs of this. My plan is to build up some cool walls over these windows on the inside of this so we can make it look better and so it doesn't look all red. To build up the designs for the inside, we're gonna make a couple panels. This one is gonna be this big, and we're gonna build them out of just bricks. In this panel, I think I want to put a digital window. So I'm gonna have a little slot where you can slide an iPad in. That way you can set the view to be anything you want. First, we gotta build it up to about here. To get that kind of color block design, what I'm doing is putting these 1-thick pieces inside so that it gives it some depth. That's a pro tip from Brick Science. And now I'm just gonna keep building this up to build sort of an hourglass shape. The plan is to put the iPad right inside here like this, and then put something in front of it so it doesn't fall out. That's the basic idea. All right guys, check this out. We have our iPad right here, and all we're gonna do is just slap it right in the back like this. And now in the front, we have a window, and we can actually customize whatever's on this. You know, not gonna lie, that's actually pretty cool. And if we wanna use this for anything else, we can, because it's an iPad. We got the little home button right here. That's really cool. Let's add this one into the room. Now we have one of the panels installed, as you can see, and that looks pretty cool. Dude, this is gonna be so dope on the inside once these are all done. The next panel I wanna do is right here by the top, and I wanna make this into a hidden window. The way I'm gonna do that is using a super cool piece of technology, this little thing, which has an amazing property, where if you run electricity through it, it actually turns clear. So you can actually see through it, which means people won't be able to see in, but I can just push the button to see out. So we need to build another sci-fi panel for this thing to fit into. And while I'm doing that, I can tell you about this video's sponsor, War Thunder. War Thunder is a free-to-play multiplayer game that puts you in the heat of battle in some of the most iconic war vehicles. You can play on the ground, in the sky, and on the water in 3 different types of combat. And the graphics in this game are crazy good, from insane explosions to terrain that actually changes when you drive over it. Having graphics this good really immerses you in the gameplay. And with the ability to customize your vehicle with different modules and skins, you can fly solo in your own style, or even squad up with your friends in multiplayer mode to dominate as a team. I'm gonna put a few of these clips here on the back side because they're just the perfect size to be able to fit our piece right behind here. And now we just gotta keep building it up. What's really cool is War Thunder's unique damage model. Instead of having health bars, you aim at strategic points on the vehicles, like a fuel tank for example, or a tank's treads. This makes it feel way more realistic and fun. War Thunder also just released their new update, Alpha Strike, which improved the visual effects to be even more realistic and added a bunch of new equipment and vehicles, like the dope FV721 Fox and the new Alpha Jet. Hungarian Aviation is now available in the game, plus the new map for aviation and tank battles, North Holland, which has both wide open fields for long range and the narrow streets of the city for a dynamic combat experience. You can download War Thunder for free using the link in the description, and all new players and those who haven't played in over 6 months will receive all these special bonus items shown on the screen, like 100,000 silver lions, a week of premium account, and a unique Eagle of Valor decoration. Download it. Okay guys, here we go. Hey, this is so cool. And we snap this one in place too. Next, I want to add a cup holder right below that. I already installed some Technic bricks, so all we gotta do is build a simple little plate with a hole in it, and then we can hinge it using some Technic pins. As you can see, I put some Technic bricks on the bottom. We just slide this in here, and then add a couple of these pins that just push through. And now this thing can fold down like this. Now we have a cup holder, and it perfectly fits our Lego cup, just like that. It's actually pretty sturdy too. The wall fell down. Come on. I think I gotta tie it into the top better because that is not going to work.
I just gotta fix this. I also built up one more of those panels to put at the end. So we can snap that in, and this thing is looking sick. But I wanna add some LEDs to the inside to make it a true gaming room. So we have some LEDs. We got a cool PlayStation logo that lights up, so we can put this guy right there. We also have these two light bars, and what I'm thinking is we can build them into the wall here and there, and have the LEDs built into the sci-fi look. We got the LEDs. Oh, dude, these are gonna be sick. This room is gonna be so cool when it's done. One of the challenges of building life-size stuff in Lego is to figure out how to build stuff around objects that already exist, like these, for example. First, you just gotta measure how big the thing is, like this is 4 studs wide. Then you can make your calculations based on that and just build it up. You just gotta find bricks that are like the same size or shape as the real-life object you're building off of. If I go in here, I get a couple of these little wedge plates, and I think they're gonna fit just perfectly on both sides of this. Look at that. That's like a perfect fit. You just gotta find the matching piece or combination of pieces, like the clips we use to hold on this invisible window, and you can combine real life objects with Lego. So I'm just gonna build up a few little pillar type things, and hopefully we'll have something that looks pretty cool. Guys, it's looking dope so far. And guys, I found the coolest thing for this. Mini fridge. As you can see, it has a little handle, and on the inside is a power cord. But the reason this is so perfect is because it'll fit right inside the wall behind that panel. So we just gotta take that off and build a little door into the side so it'll actually fit. What I'm gonna do is remove the door from this mini fridge since it's completely flat, and then we'll build a Lego door that'll open out of the wall. I think Lego's potentially insulating too, so that could be nice. Don't do this at home. Whoopsies. That's a sign that we need to certify this a little bit more. Luckily for us, we can just plug this into the outlet right behind the wall, and this thing pops right back in there like that, more or less. Stay. Should be able to just pop this thing in place and snap it down. That is perfect. Literally, this has been so much building so far. Like, I don't even know how many thousands of bricks, but so many. And it's coming apart in some places too. Man, really? I'm a little bit concerned that the top of the bed is not gonna be sturdy enough when we install it on top. So I'm gonna build some really strong beams out of Technic to put across the top of the walls because I really don't want the top to cave in on me. That'll be something to test when we finish it. Can you actually still use it as a bed? Or will it just collapse and ruin all my hard work? Stick to the end, we'll test it. The next thing I wanna build is a hidden spot for my PS5 controllers. And I'm thinking I wanna put that right here. First we need to take this thing and build a frame that goes all the way around, and then we'll build a revolving door type thing to hide the controllers. Hey, God bless me. Allergies. So now that we got this frame built up, we're gonna need something like this in the middle here so we can attach the stud on top of it. So if we snap this down on here, then if we push one side, it rotates all the way around. And then around this little stud, we're gonna put some tiles on the floor. That way this thing will be completely hidden. No one will ever know. So now we need to build up this, and on one side, I want it to be completely white, and on the other side, I want it to have a cool sci-fi pattern and 2 little hooks that come out to hold the controllers. If you ever want some cool diagonal lines in your builds, all you gotta do is grab any slope, stick it down, then grab the inverted version of that slope in any different color, and put one plate on the bottom. And then, if you stick these together, you can see a diagonal line that goes across that. So we can make it look high-tech, make the inside of this a different color. Now that we got this built up, we can put it right inside the middle here, and then just put one more jumper plate on top so we can just slap this thing together, and it should spin. And we can install this in the room. I also found some of these Lego Duplo buckets, which you can actually store stuff in, and they're actual Lego. But for me, they hold up my TV and double as storage, so we can actually put snacks and stuff in there. I'm just gonna add some LEDs to the floor of this, and then we just need to add the hidden entrance in the top of the bed, which is going to be in the form of a trap door. So what I'm gonna do is actually take this and cut out a portion on one side that will actually fold up and become a trap door. The problem is thus. Inside of this is a very complicated structure that goes all the way across to lock this whole thing together. So to take out just a portion of it, I might have to unbuild a little more than I was expecting. You gotta take out the bricks, and then the plates, and then the Technic bricks. We've been at it for hours. We're finally about to break through. Now we're getting somewhere. All right, I'm gonna make this hole a little bigger, and then we'll just build up the door. Wow, guys, it's a hole in a bed. Now we gotta build the trapdoor. To build the trapdoor, I'm gonna lay down some plates, and then we lock together the bottom of them with some Technic bricks. Then all we have to do is figure out how to hinge it on the bed. Stellen Sie sich vor, die Automatisierung der Fertigung wäre einfach. Wir stellen vor, Menschen, eine Plattform zum Entwerfen.
This is so hard. Good boy. Go lay down. Good boy, Emmett. We'll figure that out. But the next thing I want to do is build a little periscope into the top of this trapdoor. So you can see right here, I've built in a hole with a false top that goes right on top of it. So we can just push up the periscope and then it'll sit flush down when we're not using it. In order to make a periscope, we're gonna use these tiny little mirrors. These are like little 1-inch sticky mirrors, and I've stuck them on some tiles. As long as these mirrors are attached at a 45-degree angle, we should be good to go. We just need to build a sight tube where we're gonna actually be able to look through. So check it out. If you look in the bottom side of this, you can actually see through it. It's so crazy. Because it's just reflecting off the ceiling, right? So there's the table, and there's the camera. That is so cool. That's the principle for this, so now we just gotta build it up to be like a tube shape. All right guys, I finished the periscope. It just attaches really simply with magnets. The last thing we gotta do is just put the bed on top of the frame we built, and we'll be ready to go. All right guys, after hours of building and a change of wardrobe, because it is super hot in here, we have the hidden Lego gaming room. So, to open this thing up, it's actually really, really cool. First, you remove the pillow. All you have to do is just push in your finger, push that piece down a little, and boom. You can open up the door to the hidden gaming room. Now I just gotta close myself in, and oh, dude, that's so cool. Guys, I'm inside the hidden gaming room. This is dope. Seriously, this looks so cool from the inside. Check it out. We got our TV. We got our PlayStation logo. This is one of the coolest things I've ever built. It is a bit tight in here. It's a bit small, but with the added support of Lego blankets, I'm pretty cozy, honestly. Like, just leaning back like this, not as bad as you'd really think. Let me give you guys the quick tour. I have this really cool window right here next to my folding cup holder. We can see Christian's out there. What is that? Oh, look, it's Oodblot. Hi. Can you see me? Yeah, I can see the camera. Let's go. We also have the periscope, which is really cool. This thing is actually really, really simple to use. It actually has magnets on the top of it and on the top of this. So all you have to do, snap it right up in place, and you can push it up and rotate it around. Check this out, guys. It's a little hard, but you can do this. You can see there's somebody out there. Oh, there's somebody. Ah! Ow, I just broke my eye. Oh, I broke it. Well, I broke the periscope, but it did work. We also have our technological window. That's such a cool sci-fi window. You can just totally see. We got these dope Lego lights, which you can turn on, and you can change the color, I think, by tapping it. Yeah. These are kind of cool, though. And we have our mini fridge right next to us right here. So all we have to do to access this is just open up the doors, and boom. Oh, you can actually feel how cold it is. That's so nice because it's so warm in here. I got some juice boxes in here. And then if you pan around a little bit more that way, you can see absolutely nothing. And that's the point. All you have to do is push this, and we have our PS5 controllers. They rotate around and are completely hidden. And now we can play the PS5. Okay, so I need to, ow. It's a little small in here, guys. Ow. There's enough room to like navigate in here, but it's not super comfortable in that sense. Let's play some games. I'm gonna calculate a win in War Thunder as destroying 5 vehicles in one game. We can do this. Oh, I got one. And there's one. So we're gonna get 2 here. See, the trick is to aim in front of them. Nice. Got 2. Hey, we're doing good. Hey, that's 3. Mission accomplished. 4 out of 5. So close. One of the things about being in here is it is just very hot. So I brought in my Lego fan, which we can just pop on and get some air circulation. Oh, that's so nice. Ow. That's so much better. I had plans to build vents inside of here, but I didn't. The next game I'm gonna play is Brawlhalla. I'm gonna see if I can get a win in that. Guys, this is actually pretty cool. I've never had like a gaming room, like a room specifically for gaming, right? This is pretty cool, guys. First life down. Why is it so hard to get a win when I'm on camera? Oh, this is not good. Yes, that's it. Yay, I win. Let's go. I want to see if someone can actually find this, so I'm going to text my sister. Where is he? Oh, he's not in here. You gotta find him. Where is he? Oh, that's wild. You found me. Oh no. Want to see my hidden gaming room? That's kind of dope. I'm so surprised you found me. No. Did you think No I was way. in here? No, I thought you were on the floor. Yeah, I took apart the floor. We got one final test. Can you lay on it? Hopefully I won't fall through. This is no supports underneath except for those Technic beams.
Oh. Hey, it's not cracking! Let's go! We built a hidden Lego gaming room. Thank you so much for watching. Check out one of these 2 videos popping up on your screen, and I'll talk to you in the next one. See ya!